Laporan siasatan Nahas pesawat Beechcraft yang terhempas di Bandar Elmina, Shah Alam 17 Ogos lalu akan disiarkan di Laman Sesawang Kementerian Pengangkutan 10 pagi esok. Pengesahan dibuat menterinya Anthony Loke. Progress of the report will be issued tomorrow. I think we no, just refer to the facts. All the facts will be in the report tomorrow. We will upload the report on our website by 10 a.m. tomorrow morning. Laporan tersebut berdasarkan rakaman suara 30 minit yang diperoleh daripada memory park pesawat berkenaan yang terhempas di Lebuh Raya Gatri. Anthony ditemui media selepas meninjau pengoperasian tren LRT baharu bagi laluan Kelana Jaya di Ibu Negara.